ஓகே கைஸ், வெல்கம் பேக் டு த ஸ்ட்ரீம். சாரி ஃபார் த டெக்னிக்கல் எரர். லைட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஏதோ சோக் ஆயிடுச்சு. அதனால வந்து தேங்க்யூ மேம். எஸ், இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வாட்ச் பார்ட்டி இல்ல, அனாலிசிஸ் பண்ண போறோம். எந்த லாபியோட அனாலிசிஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ரைசிங் ஸ்போர்ட்ஸோட அனாலிசிஸ் தான் நம்ம பண்ண போறோம். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களுக்குலாம் லைவ் லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. நான் அப்படியே போய் எல்லா செட்டப்பும் இந்த சைட் பண்ணி விட்டுறேன். அண்ட் சாரி, கமெண்ட்ஸ் வந்து நான் இன்னும் பார்க்கல கைஸ். ஒரே செகண்ட் கமெண்ட்ஸ்க்கு வரேன். அம்மா கிட்ட பிளாக் காஃபி கேட்டேன், இதுக்கு அவ்வளவு வேகமா குத்துறாங்க. ஜெகதீஷ் ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கிறிஸ்டியானோ குமார், யோ ப்ரோ சியூ ஆடியோ டிலே. சாரி கொஞ்சம் லைட்டா வந்து பிரச்சனை இருந்துச்சு. ஏன் ப்ரோ கடைசி 2 மேட்ச் மாகர் டீம் ஆடல? எனக்கு என்ன தெரியும் மாகர் டீம் ஆடலையா? தெரியலையே என்ன கதைன்னு. நான் இன்னும் பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ. இனிமே தான் நான் பார்க்கவே போறேன். கைஸ், லைவ் பார்க்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்குலாம் லைவ் லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு வந்து லெட்ஸ் கோ ஃபார் 6K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கைஸ். ஓகே ஓகே ஓகே. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 6K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. அண்ட் இருங்க, நான் அப்படியே வந்து சாரி, நான் நேற்று லைவ் வரல. வந்து அநேகமாக என் சேனலில் வந்து வியூஸே வராதுன்னு நினைக்கிறேன். நீ எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்களா? ஹவ் இஸ் எவ்ரிதிங் கோயிங்? Wait a second, bro. What a members group. Okay. So Ashwin Kabilan, hi bro. Audio delay bro. மீண்டும் ஆடியோ டிலே. ஹலோ செக் செக். கரெக்டா தானே ப்ரோ இருக்கீங்க? ஆடியோ டிலேன்றீங்க. ஏ இப்ப ஆடியோ டிலே இருக்கா இன்னும்? மூக்குக்குள்ள நீஸ் வர்ற மாதிரியே இருக்கா, வர மாட்டேங்குதியா ப்ரோ? இன்னும் ஆடியோ டிலே இருக்கா இல்ல சரியா போச்சா இப்போ? டிடி மேட்ச் இல்லையா ப்ரோ? ப்ரோ டிடி மேட்ச் வந்து 19ஆம் தேதி இருந்து. டிடி மேட்ச் லைவ்ல இல்ல ப்ரோ. ஆமா சாரி. டிடி டிடிக்கு மேட்ச் இருக்கு. ஆனா டிடி மேட்ச் வந்து லைவ்ல இல்ல. எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு மேட்ச் இல்லன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு மேட்ச் இருந்திருந்தா இன்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க. நாளைக்கு நாளான்னைக்கு தான் மேபி வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட்ச் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டிடிக்கு. ரைசிங் மட்டும் தான் நம்ம வந்து லைவ்ல பார்க்க போறோம். வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து சம்வாட் 34 பாயிண்ட்ஸோ நம்ம எடுத்திருந்தோம். எங்கடா என் போனு? சரி. ஓகே. தமிழா மேட்ச் இன்னைக்கு இருக்கா இல்லையா? டீம் காட் எங்க ஓகே. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. என்னது ப்ரோ? டிடி மேட்ச் இல்லையா ப்ரோ? லைட்டா இருக்கு ப்ரோ. என்னது இப்பயும் ஆடியோ டிலே இருக்கு கைஸ். யாராவது ஆடியோ டிலே இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க. ஆடியோ டிலே இன்னும் இருக்கா இல்ல வந்து கரெக்டா இருக்கா இப்போ? வணக்கம் ஸ்ரீ கல்யாண் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ப்ரோ பிரேம் ஜிடிசி, வாங்க வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? ஆடியோ டிலே இருக்கா ப்ரோ? பிரேம் ப்ரோ
என்னடா பிரேம் ஹரிஸ்னு ஒருத்தர், பிரேம் ஜிடிசின்னு ஒருத்தரா? 2 பேரா? ரைட். ரைட் ப்ரோ. பிரேம் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் கைஸ். ஒரே செகண்ட் இருங்க. நான் எய்ம் கார்டு கிட்ட மட்டும் கேட்டுக்கிறேன். இன்னைக்கு மேட்சா இல்ல டிடிக்கு வந்து இன்னைக்கு மேட்சா இல்ல வந்து நெக்ஸ்ட் செட்டாடா? சரி ஓகே கைஸ். அவங்களுக்கு என்னைக்கெல்லாம் மேட்ச் இருக்கட்டும். இன்னைக்கு வந்து ரைசிங் எஸ்போர்ட்ஸ் என்ன பண்ணிருக்கான்னு பாப்போமா? ஆப் ஸ்ட்ரீம் இதோ இங்க இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து தமிழ் லாபி பார்த்தரலாம். என்னடா ஸ்கேரி ஜாட் நடந்து வந்துட்டு இருக்கு. But at least now they've got the benefit of the circle. Look at this circle, by the way. Next set bro. TTக்கு என்ன மேட்ச் இந்த செட்ல இல்ல bro. This time I think I've got something even better because now Revan X-Park being around farm and ESPORTS ட்ராய் தமிழனுக்கு வந்து இந்த செட் மேட்சா இல்ல நெக்ஸ்ட் செட் மேட்சா? It's not just Revan and X-Park that you have to worry about while crossing that Novorevnoy bridge. Look on the other side. It's going to be the side of Non-X waiting for from there joining with dilemma right from the get-go itself. But talking about dilemma, I'm expecting a couple of big names in the form of Revenant, X-Park and Non-X to break through and just find a little bit of aggression going around the lobby as well. It's going to be tough. Even for White Walkers as well, I think currently they are in that Pachinki, Rozok region. White Walkers, they are going to be accompanied with the EG as well as TRX. They've got Team AX as well. It's not going to be easy. Yeah, it's not going to be easy for sure. Nike Gaming in particular is going to be the one creating the mess. We've seen that from them in the grind itself. But look at that circle. Salty. I mean, you wanted a Lipovka circle to have chaos in the early stages. This one is not forgiving as well. And right on the back, we have the players of ORB in a conflict against the ORB team. This is going to be an interesting one for sure. Learn from past, instantly want to evade. They pick up that vehicle and are making a run for their lives. First match damage dished out by Aman, almost securing a knock. Now there's too much distant con. Prem GTC, thanks for the membership, bro. Thank you bro. Thank you for the membership bro. நீங்க ரெகுலரா வருவீங்கன்னு நம்பி மெம்பர்ஷிப்லாம் போடுறேன். bro நான் ரெகுலராலாம் வந்துருவேன் bro. நேத்து ஒரு நாள் தான் bro வரல. From that guys, monthly 2 days மட்டும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் நான் லீவ் எடுத்துக்குவேன் guys. அது வந்து கொஞ்சம் ஃபேமிலியோட வெளில போறதுக்கு இல்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது இது அப்படினா ஓகேவா? ரவுண்ட் 2 ஏய் ஒரே செகண்ட். ஆமா என்னது thumbnail வந்து ரவுண்ட் 4 னு வைக்கலையா நானு? ஐயோ bro thanks bro. Thanks. அட பாவி இவ்வளவு நேரம் ஸ்கிரீனே மாத்தாம இருந்திருக்கேன்டா. ஸ்கிரீன். ஓகே. கைஸ் சாரி நான் கொஞ்ச நேரம் வந்து இது பார்க்காம விட்டேன். டிடி மேட்சஸ் 21 and 22 லைட்டா இருக்கு. கைஸ் ஆடியோ டிலே இருக்கா என்ன இல்ல கரெக்ட்டா இருக்கா? இல்ல ப்ரோ. ஓகே. ஸ்கிரீன் சரி ப்ரோ. thumbnail மாத்திரம் ப்ரோ. ஒரே செகண்ட். தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஞாபகப்படுத்தினது. யாரோட இதுல இருக்கு? யாரோடது? கஃபி தான் பண்ணிக்கோ. ஒரே செகண்ட் கைஸ். ரவுண்ட் 4 thumbnail மட்டும் மாத்திட்டு Thank you. Other guys, உங்கள மாதிரி யூடியூபர்ல கோர்ஸ்ல ஏர்ன் பண்றது எப்படின்னு சொல்லுங்கண்ணா. கோடியில எல்லாம் ஏர்ன் பண்ணல ப்ரோ. நான் கோடியில புரண்டு இருக்கேன். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க லைவ் லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. ப்ரோ மாறிடுச்சா பாருங்க thumbnail. கைஸ் thumbnail மாறிடுச்சா? யாராவது ப்ரோ பிரேம் ப்ரோ பார்த்து சொல்லுங்க thumbnail மாறி. மாடரேட்டர் எங்க போனானுங்க? மாடரேட்டர் ஒருத்தன் கூட ப்ளூ கலர் ஸ்பேனர் வச்சிருவான். எவன் கூட ஒருத்தன் கூட வரல ப்ரோ. உங்களுக்கு நான் மாடரேட்டர் போஸ்ட் வேற கொடுத்துச்சு. அநேகமா நேரத்துக்கு மாறி இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். மாறிடுச்சா? ரவுண்ட் 3 இருக்கு ப்ரோ. கைஸ் மாத்திட்டேன் கைஸ். வந்து அதுக்குள்ள காலி ஆயிடுச்சா காஃபி? காலி ஆயிடுச்சு ப்ரோ. ஓகே வாங்க பாப்போம்.
sounds amazing, but then if ஆரம்பத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிமாஸ்க்கு வந்து not enough. Learn from past and needs to get back to their aggressive. Oh, YouTube Ark, welcome to the stream, bro. Of course, the level of the teams over there were a little different. Changed பாவம் மாட்ஸ். ஆமா bro, மாட்ஸ் யாரும் வரதே இல்ல bro. Circle, by the way. சரியில்ல bro வர I expected a Lipovka circle this time. I think I've got பவன்லாம் எங்க போனா? பவன்லாம் மாட்லாம் வாங்கி கேட்டு வாங்குறான் bro. அண்ணே நான் தினமும் வந்துறேனே bro. பையா நான் வந்துருவேன் பையா உய்யானா. பையா உய்யானா. Of course, it's not just Xbox that you have to worry about. First வந்து பேஸ் zone என்ன பண்ணுவாங்க? Rising Esports இங்க இருக்காங்க. It's going to be the side of Primoski கிட்ட waiting for anyone to go crossing as well. They've ஆடவே இல்லையா? ஜாயினே பண்ணலையா? To have information of the bridge while the entire team loots behind him. Arthur has found a loot truck as well, so this is going to give them a lot more early upgraded loot inside of this game. But as we did talk about that southeastern cluster, that southeastern circle, பக்கத்துல போனா தூக்கி போட்றோம் bro அந்த வண்டி. White Walkers, TRX, esports in the same vicinity. Now the timing of rotation from these AX வந்து ரசாக் லூட் பண்றாங்க guys. ரசாக்ல அவங்களோட looting have a lot of early room to just roam around, take control of Rozok, get as much loot as possible, get the armor, helmet, the scopes, the smoke in that hovercraft to just allowed to stay with the rest of his team. Hey, I mean என்னடா ரேசிங் it wasn't a piece. என்னடா நடந்துச்சுங்க? Against Aditya, but a peace treaty between the two lads. Aditya walks away and Punk in that hovercraft just allowed to stay with the rest of his team. Hey, I mean what என்ன இவங்க நாலு பேர் ஒரே வண்டியில வரானுங்க? do anything over there. you disembark from a both of them, if either of them got out, they were getting knocked out. Both the teams had line of fire and they were ready. Exactly right. That is the point. It wasn't unlucky, but then Rising Esports, they certainly were lucky in this one. A couple of these players from Team ORB just absolutely lack a knowledge of where these shots are coming from. And you are looking to put a pin on all of those thoughts, but this time he takes damage. 17 bullets in the magazine. This time make it 8. He is absolutely running out. It's Team ORB. Wow, miss pantaru bro. Rising Esports, 8 bullets in the chamber, switches on to that UMP and just wow, miss pantaru bro. Runs it. Can you make it true? Well, oh, that was so close. That was 1 HP, so painstakingly close. He almost got that knock on the first one. Of course, he got it. The second one barely surviving. That is a very dicey fight. Rising Esports. Wow. Yeah, but ORB, do they survive that now is the question, because Yuva had no first aids when he started to push up. And Rising Esports, I believe even they have wasted quite a lot of time just sticking around in the blue. So it's going to be a very close call for ORB over there. We already see Aman getting knocked out by the blue zone. They do not have a lot of time as well, but Hyphen Venom, a run-in against TRX, who are still TDR, my apologies, Thunder God Esports. Axtron just pushes up indoors with no fear, finds an opening, but no reset opportunity for either of these sides. Look at the radar, Mitty Tigers. They have the line of fire available, and it seems like the chaos towards Military Bridge is just going to get worse by the second. Esports are present towards the Military Bridge, close to the lighthouse. Yeah, the queue for that bridge, it's too long. And I believe there's going to be a lot of players actually fighting for it. Mitty Tigers from the backlines, of course, looking at third party. But what is the update from inside of the compound? It seems like Mahavir from team outer zone is going to keep his zone. That's what I find. At the cost of 2. AX பாருங்களா ஏமாட் போய் இன்னும் அங்கே லூட் பண்ணிட்டாரு bro. In my opinion, I've just lost meanwhile right side la வந்து எல்லா சேஃப் ஜோனோட வெஸ்டர்ன் சைடுல வந்து சம கிளஸ்டர் as soon as they try to cross on over, I'm pretty sure they're going to be done and dusted. எகி டீம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அவங்க வாட்டர் ரொட்டேஷன் போட்டு வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Waiting on the northern side. There's Gods and there's AX approaching from the north. So this delay for both Thunder Gods and Mitty Tigers can be quite brutal. Well, at least the team God sent வந்து தெலுங்கு players are guys. Deal with the blue zone damage, but it's not going to be easy. On the other side of things, Revenant Xbox, the circle on top of their heads, but so are the other teams. Learn from past. They show up knocking on their door, and Payne somehow does manage to evade the fight, avoids getting taken out, still alive. Aman ORB. Although cluster towards Nova Repnoy now, the circle shifts in this game have been absolutely incredible. Hard shifts towards the southeastern quadrant of the map, and even now half of the zone
close to half is in water. Pretty much, at least half the zone is actually inside of the waters right now. Novorupnoy is going to be the place of battle, but majority of the teams are going to die, at least in the struggle of making till the ending stages, because usually what we've seen so far is if a man goes up top, he does get a couple of those knockouts, but when the trade comes through, he's almost like a sacrifice. Kalinga 5 finishes. Yeah, it's a position from where you can't really fall back. As you mentioned, if you get knocked out, White then you're pretty much done for. Your team has to take massive risk to get the revive, but majority of the times it's close to impossible odds. But in the meanwhile, learn from past. They managed to keep their numbers strong. Opening knock found. Kalinga getting the confirmation is going to be tough. In the meanwhile, Revenant Export, by the way, from them. They found a breaching point inside of the play zone, but the play zone shifts away, and the odds again stacked against the players of Revenant Export. Kalinga Esports, though, looking solid up until now, but with this shift of the zone, even they have been pushed out. So I want to see if they can find a breach against the players of Godsent. One last man remaining from the side of White Walkers as well present in the mix in the back lines. They certainly are, but then, Johnny, something just does not sit right. And I'm not really sure if Revenant X-Park are playing their... It is the 6th stage inside of the zone right now. They have got all 4 players alive, but just 1 finish point, which is extremely rare, especially from a circle which was destined to give Revenant X-Park a lot of finishes. Not really sure if this is going to be the... because surprise, nobody's spotting him from Revenant X-Park. It seems like all of them are dictated on Faizan and Beastnu from the backlines. From Ashes. He's still yet to make his presence felt. Revenant X-Park are absolutely clueless in this situation. Born from Ashes. They don't know where he is, and he's not moving an inch. He is one with the shadows. And we're going to wait to see when that the players of Revenant X-Park, what the impact is going to be. But in the meanwhile, Kalinga Esports, they take control of a compound away from the players of Godsent and still do manage to keep 3 players intact. Kalinga Esports are looking very solid in this game. And as you were talking about the switch in pace for the players of Revenant X-Park, I think it's justifiable considering they spend majority of the time just looking for a key position to find a way inside of the circle. They were late breaches for this Novorupnoy position, so they but now we are closing down towards the end game. This is where Revenant X-Park need to find an opening, but a big challenge for them is the players of Eggy Gaming, because look at how nicely they are spread. Eggy, as you mentioned, for a long time has been holding on to this tower position, and I believe has spotted out almost the entirety of the players of Revenant X-Park and Eggy Gaming. They are going to be prepared for this fight. All positions are marked, they are locked and loaded. Here comes the spray. No, is up top on tower as well, so 2 players, I'm not really sure. It's going to be a very fun Welcome to the stream, Pavan. Of those shots. Belt 34 on the steel columns of that tower itself. I think Revenant X. YYTTT. Vikram, welcome to the stream, bro. There's no real threat possessed by them in the Eggy team on the 4 finishes. Hey, in the team ko the sponsor la illada idu. Indha nalla team dana. Indha team yaanada sponsor panna vedidana. I ipada paatha notification. Oh, okay. Down and hunker down in that corner. I guess he is going to be able to move now freely. That Revenant X-Park have shifted focus away from them. I think right la to completely close maybe edavadhu or knock vekka paakalam. So in BFL orthan dhaan enna avaan innor kana. And just like Beastnu, by the way, we forgot YYTT bro. Murnock. YYTT na TT enna achu kekringa. TT ku vandu sanikkalama niyayathikalama dhaan bro matches facing towards him. But Kalinga Esports are a little too close to him, so if he steps up, footsteps are going to be heard. The match vandu yaro andha alavukku point edukala pole. He's inside the play zone, so not a lot of trouble. But Kalinga Esports, what is that 6th sense? Omega, he figures out what Murnock says, an easy hit, and White Walker facing towards him. Who? And just like Beastnu, by the way, we forgot to mention him. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபுட் கொடுத்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி தெரியுது உங்களுக்கு. Okay. The back of Kalinga Esports facing towards him. But Kalinga Esports are a little too close to him, so if he steps up, footsteps are going to be heard. The luxury for Murnock is that he's outside. My apologies, inside the play zone. Already அவருக்கு info இருக்கு guys. Trouble, but Kalinga Esports, what is that 6th sense? Omega,
He figures out what Murnock says, an easy nade, and White Walkers are done for. Kalinga Esports, they get a finish point for themselves. I think it's just this one footstep that actually gives away the positioning. Eggy Gaming this time looking to capitalize. Yo, Malti, welcome to the stream, bro. Healthy There. team name, bro. Kalinga Esports this time. Stream name, bro. Universe TV Tamil, welcome to the stream. Kalinga Esports முன்னாடி விளையாட்டு இருக்காங்க. தமிழ்ல இருந்து விளையாடுற team, it is going to be stream, bro. Even learn from past is Rising Esports. from this angle. என்னப்பா நடக்குது நம்ம RIE-க்கு? விளையாடுறாங்க. தண்ணில எல்லாம் ஏனன்னா எண்ட் ஜோன் வர மாட்டேங்குது. bro தெரியல bro. முன்னாடி எல்லாம் வந்துட்டு இருந்துச்சு bro. குளோபல்ல எல்லாம் வருது. BGIS ல தான் வர மாட்டேங்குது. BGMI ல தான் வர மாட்டேங்குது. Look at that, the beautiful hovercraft. I was going to say tanky hovercraft, but yeah, I think that would have been a better straightforward description, but yeah, there is no taking it out of commission for Eggy Gaming, Revenant Xbox to find a breaching point inside of the place. And well, a punish on the players of Eggy Gaming as they take out Eggy himself. An easy knock and finish coming for the players of Revenant Xbox, but Kalinga Esports on the other front, put under pressure. A man disadvantage against the players of Learn From Past, but they take it out instantly. Tell me, the best player from Learn From Past has been knocked out, and it's looking like a very difficult recovery for Learn From Past in this fight. Absolutely, Kalinga Esports, their constant needs have been put up an enormous challenge. Omega Falls, Learn From Past. Rashwa secure pata. Enada LFP adi vaangranga bro inga maxo knock. Ee consistent ah irukka pola enna consistent ah vara mudiyala bro. Nee consistent ah irukkrappo ennala consistent ah vara mudiyala bro. Parala bro, பிரச்சனை இல்ல bro. எப்பலாம் ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ அப்பலாம் வந்து பாத்துட்டு போங்க. Another utility trade happens in front of us. Molotov and a nade being exchanged, but nobody yet dead. Quick-ஆ வந்து அவரோட பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்காரு. Is going to be important. Owen falls, Honey goes down in the trade. Maxக்கு மட்டும் நேடு கரெக்ட் ஆச்சுனா ஜா. ஓ 1 HP டா. அடேப்பா in that trade. The P90 is incredible. மோசமான கன் bro. His body as he's done for, but he's tucked away in the corner, and Omega sama bait. Oh, அவர் கேல ஷாட் கன் was a bait, but Kalinga Esports, they have given time. Omega falls back for a reset, and that allows Max an opportunity to get his HP back up, but he does not want to let go of this pressure. Does he not? A preemptive nade from Omega might just result in his own teammate getting finished off, but he does not want to take a chance against Max. They're looking for a reset. The players of Kalinga Esports. Aniya ivar keela revive பண்றாரு. Omega மேல revive. Hi bro, face Manti, welcome to the stream bro. The P90 points பாத்தீங்களா? It is going to be the difference maker. 34 bro. Omega has the luxury of just running around the corner and finishing off both these two players. They don't have any HP. ஹனி மாட்டாரு. ஹனி அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு. இல்லையா? ஆர்ச்சித் வந்து coming in from the back line. கீழ ஐட்டே வந்துட்டாரியா. He's going to scurf out the last remaining players and Learn From Past has been wiped. நல்ல டிசிஷன் தான். Coming in from Kalinga Esports. நல்ல டிசிஷன் தான் ரிவைவ் எடுத்தது. The clutch, but he did not. அவர் 1 HP ன்ற விஷயம் வந்து இவருக்கு தெரியல போல. Top 4. 9 players remain alive and team Eggy தெரிஞ்சிருந்தா அப்பவே புஷ் பண்ணிருப்பாரு. அந்த நேடு கனெக்ட் ஆன இன்ஃபோ இல்ல போல இருக்கு. Advantages Eggy has been wiped off. Troy and Kamla Boy still hold the back lines. Revenant, X-Spark, they're all coming together. This beautiful bird's eye view gives a little bit of a bro Wilton 34 point bro. This position might just have been marked. Yeah, I think finally this man is spotted out, and B Snoop, he's not going to be in this game for a long time. He's armed with TT. How much points bro? Did anyone know bro? TT aadave illa bro. I don't think. Hey ivenada eduthuda. Wow, right on top of the man bro. And he's finally going to get spotted out. There's the end of the journey. Born from Ashes, B Snoop is going to return to Ash, and we're down to the top 3 teams. TT group 8 bro, avangalukku vanda adutha Saturday Sunday dhaan bro matches. Still alive in this game. The odds in the favor of Revenant X-Spark. But Kalinga Esports from this open Saturday game, Sunday the matches. A very, very nice start to their journey in round 4. Did not really expect this. Group 8 na avanga performance of the grind, but now 1 2 3 4 da stream பண்ணுவாங்களோ. As they look to go face first against Revenant X-Spark, it is going to be pain, of course. Information is still yet to be found. They're still looking for those players, but Revenant X-Spark, they're aware. These ditches, these containers, there are going to be so many outliers holding these angles, and Archit, he's just waiting for the one chance.
If Pain falls, if Ninja falls, I think Revenant Kamala X-Pac Pai are வந்து gonna இதுலயே get knock deep place will only get knock trouble, and secure. that is where Omega is gonna come Ninja back ஏய் into the RTX thing. But ஏன்டா Rai is இப்படி ஆடுறாங்க playing from Eggy Gaming. Now this is Passive something which I ஆ? did not really expect. He's the last man left Round alive 4 from per his team. He's trying to do round 4 per something. team க்கு See எவ்வளோ if he can clinch out a few points and maybe top he can 7 get one. qualifies. Drops down one man from the side of Kalinga as Archit gets distracted at the hands of Revenant X-Pac. And well, amidst the chaos, Revenant the X-Pac என்ன bro inevitable இவ்வளோ passive-ஆ becomes a விளையாடுறாங்க? true reality as Revenant Any X-Pac third party sites out to of know about the nowhere matches walk away with the which is opening not winner played chicken in live? dinner No bro. of the matches of Group 2 in round 4. Incredibly done. எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் 16 பாயிண்ட் தானா Johnny, டாப் opposite half of the leaderboard, you've got North. ஆமா ரெவனன்ட் எக்ஸ்பார்க் 16 பாயிண்ட் RA ஃபினிஷ் பாயிண்ட் கலிங்கா 10 ஃபினிஷஸ் எக்கி 5 நிறைய டீம் வந்து பாசிவா போயிட்டாங்க ஆனா இந்த இந்த மேட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா கைஸ் இந்த மேட்ச் வந்து விட்டுருங்க ஏன் வந்து இந்த மேட்ச் வந்து விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்றேன்னா இந்த டீம் ரெவனன்ட் எக்ஸ்பார்க் இவனுங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மேல் ஐலாண்ட்ல இருந்து கீழே வரணும் ஓகேவா ஸோ கீழே இறங்கி வந்து அவங்க டின்னர் போட்டதே பெரிய கலிங்காவும் ஷெல்டர் மேன்ஷன் அப்படி இல்லைன்னா வந்து அந்த சைடு நார்த் சிட்டி எடுத்திருப்பாங்க அவனுங்க என்ன நார்த் சிட்டி எடுத்தா வந்தானுங்க நார்த் சிட்டி எடுத்து தான் இந்த சைடு வந்திருக்க மாட்டானுங்க ஷெல்டர் மேன்ஷன் எடுத்து வந்திருப்பாங்க இல்ல ஆமா ஷெல்டர் மேன்ஷனும் கலிங்கா நார்த் சிட்டி எடுத்து இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டானா வாவ் தேர்டா வந்து என்ன டீம் வந்துச்சு எக்கி கேமிங் எக்கி எங்க எடுத்தாங்க ஜார்கே எடுத்தாங்களோ எக்கி They are going to be accompanied with the BFA the மாகர்ஸ்ன்ற டீம் எங்க ஜாயினே பண்ணலையா அவங்க It's not going to be easy for sure. Nike Gaming in particular is going to be the one creating the menace. We have seen that from them in the grind itself. But look at that circle. Salty. I mean, you wanted to lip, of course. Right, rough. ஆமா ஓகே வாங்க இந்த மேட்ச் ஏதோ நல்லா விளையாண்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ per team 6 matches ஆமா ப்ரோ round 4 per team க்கு எவ்வளவு மேட்சஸ்னா 6 matches ப்ரோ 3 matches on first day 3 matches on second day ஒரு ரோண்டோ 3 இறங்கல் 2 மிராமர் is there any third party sites கிடையாது per team 6 matches yes RNTX IGL punk RNTX playing really good bro points matter la அதான் they need qualification சேஃபா விளையாடுறாங்க டே 1 எந்த குரூப் ரொம்ப பாசிவ் ப்ரோ They're right there. The group pair ரொம்ப passive bro. அப்படியே. I'm pretty sure the moment a fight happens, MT is going to try to close in and go for that. நீங்க Rising Esports வந்து பார்ட் 1 ஆக்கு போயிருக்காங்க. மேட்ச் டீம் டிலே ஆகுது bro. மேட்ச் மீடியா 10 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடியே டீம் ஆல்பா பேஜ்ல ஸ்டோரி போறாங்க. ஆமா bro 10 மினிட்ஸ் தான் bro 20 மினிட்ஸ் டிலே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் bro. 15 மினிட்ஸ் டிலே வரும் bro. ரெண்டுத்துக்கும் ஐ கேமிங் contesting lost the onus, which is interesting. ஏன் அப்படினா ஸ்னைப் பண்ண கூடாதுல அதனால TT match day 21 22 TT yeah bro Impala with TRX it seems like they have disengaged from that fight so Impala is in the favor of TRX but yeah like you said as well Team Aryan they could be expecting a little bit of fight here with TTR later on but for now BFA and also Godsense they are going to be on the corners Saturday Sunday வந்து யாரோட குரூப் வருதோ அப்படினு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்களா expecting any kind of engagements yet from both sides கட் ஆஃப் எவ்வளோ எடுக்கணும் மேக்ஸिमम bro 42 points safe bro not exactly great to try and engage especially when you do not have utilities or vehicles to kind of push your way through but interesting enough Born for Ashes they are trying to prone their way to kind of mask their footsteps which again 37 to 42 I'm not a big fan of what they're doing considering the fact that Godsen Esports already know there is people there but I guess they're trying to get a good jump in case Godsen Esports worst case lobby 32 sorry 37 is deciding to try and push up first class lobby it's a really passive approach BFA is 42 going with cut off and for BFA yes bro group 3 and 4 வேற ஏதாவது தமிழ் டீம் லைவ்ல இருக்கா இல்ல ரைசிங் மட்டும் தான் விளையாடுறாங்க eyes laid on them TDR heading towards one of the popular compounds getting their hands on the basic loot not sure what exactly is going to be the game plan for TDR but once again they're trying to pull off an early game rotation which makes sense but where are they going to loot up that's my question லால்ஸ் அடி வாங்குறாங்க இத பார்த்துட்டு பாப்போம் ப்ரோ லால்ஸ் ஏதோ வந்து பேச்சலாம் பேசலாமா இந்த மாதிரி வந்து எங்க டீமுக்கு வந்து கோச் இல்ல மேனேஜர் இல்ல அனலிஸ்ட் இல்ல நாலே பிளேயர் நாங்க ரவுண்ட் 4 குவாலிஃபை ஆயிட்டோம் அப்படிலாம் ஏதோ பேசலாம் இதுக்கு மேல தான் அதெல்லாம் தேவைப்படும் Nonex also going to be making their rotation here and fortunate for them
it is going to be smooth sailing for them. Heading to the zone, there's no one. Red Nation Tamil team தானே. ஆர்க்கு தமிழ் ஆர்க்கு bro, but players வந்து they are from இது Telugu. Pit stop to kind of loot up later on, which begs the question here: is it going to be Creative Field or are they going to go towards El Pozo directly, which is kind of unoccupied right now? Maybe just loot the compounds nearby, just like this one. Yeah, I guess that's what the game plan's going to be. Yeah. Nonix just looting these scrappy compounds, getting their hands on the loot, still getting it topped off. RNTX 16 point, Kalinga 16 point. Utilities and they don't even have a proper. Mothers appo வரவே இல்லையா ரெண்டு மேட்ச். Done as soon as possible. I do see Fame holding on to the mini 14. Once again, we're doing the same thing. Oh, zooming into its red dot. Okay. It's the second time the observers are doing this. Well, we gotta have a little bit of a drone shot here and there. You know, they're working very hard to give us the cinematic, immersive experience, I would say. But for all things considered, Revenant Xbox very என்னடா ரோட் கிராஸ் பண்றாங்க. ஐயோ நடுவுல அவ்வளவு பெரிய ஓட்ட இருக்கு நண்பா. காட் சென்ட் வந்து அப்படியே காட் கிட்ட அனுப்பி வச்சிருவாங்க அவங்கள. Small little window that is picking through and see RIE position after this match. 25 points எடுத்தாங்கல. Winner with 15 finishes. போ. எடா யஷ் ஒரு நாக் வைக்கலையா bro? அட பாவி. But at least they do get the exchange, so that's a really good thing. அட பாவி bro, யஷ் ஏன் bro நேடு பிடிச்சாரு? அவுட் அட டேய் மிஸ்டேக் டா. What a knock that was. Tracing the man picture perfect and eliminating him. Or at least getting him knocked out as of now. லைவ்ல வேற எந்த தமிழ் டீமும் இல்ல bro. ரியோனோ ஒரு தமிழ் டீம் ஆனா players வேற ஸ்டேட். Players already down and you can see Dark moving up close and personal. He wants to capture those elimination points. Or at least the match ஒருத்தன் AKM வச்சு 1v6 பண்ணுவான். 1v6 ஆ? Now the man advantage. Red Nation Group 4. And now they also get their hands. தமிழ் ஆர்க் பட் தெலுங்கு players. It's going to be tough as well. This time Dark does have the ஆனா அந்த தெலுங்கு players நல்லா விளையாண்டாங்க. Pretty much stuck in the 3-1 split. One guy 25 ஈவென்ட்ல பார்த்தேனே. ஆமா 25 ஈவென்ட்ல பார்த்தோம். We'll be able to pick Yash up under the church, but there is a team across here. But the small little pixel from nice. spots him out, gets the knock through, and that's Zeus மட்டும் தான் ஆடுற மாதிரி இருக்கு. அவ்வளவுதான் இப்ப Zeus வாங்க போறான்னு நினைக்கிறேன் அனைவா. Got to make the play. He sees Zeus's small little glimmer right at the broken wall, but நேடு இல்ல பாவம். நேடு இருந்தா கூட ஏதாவது பண்ணிருக்கலாம். Weird. Still did not even go for those shots. And Demon God, I guess, now has already given up on that fight. He knows there's no possible way they can make a comeback from this fight. அந்த டீம்ல Zeus மட்டும் தான் ஆடல இது. ஒரு ரைட்ல கீழ ஒரு பிளேயர் இருக்காங்க. He knows going to be the answer. Demon God spotting that play. ஓ எல்லாரும் இருக்காங்களா அந்த டீம்ல? All it's going to take is one single mistake. The moment Zeus தெரியல. தெரியலையோ. ஐயோ தலகாட்ட. அவ்வளவுதான் சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க. Position compromise and Demon God just want to toss out some smokes. Smoking off those doorways. எங்கடா எங்கடா அடி விழுது? Sure it's going to be a little bit safe and sound. Even the Blues on. அவ்வளவுதான் முடிக்க போறாங்க. Blues going to be taking away that damage too. The man's looking to top his HP off as well with that med kit. But soon he's going to get pushed on by the entirety of the foes. And I highly doubt Demon God he's going to be able to make a lot of damage. He still fights those two quick strikes. Wants to get the confirmation as well, but he was too late. அடடா. And Demon God has been eliminated. நல்ல ட்ரைடா ஏய். For God's send, but born for comedy நான் பாத்துட்டேன் bro comedy. Get away with 3-1 guys. That's a big win, I must say. But for all things considered, I3 bro, big fan bro. Welcome to the stream bro. Alan Shibin. Vaanga welcome to the stream bro. As you can see, well, you do see a lot of splash of colors around San Martin, the north side as well. So there is going to be a long rotation for them, but fortunately for them, it's not too bad. Coming from the north side isn't too shabby. என்னடா rotation போறாங்க கலிங்கா பியோட்டா பரைசோல இந்த rotation போட்டு வராங்க. Especially when Circle 2 comes through. But Rotan born in Canada and live in Tamil Nadu. ஆமா bro. Compared to the previous game of aggression, this game people are just playing it very passively here. Except for BFA and Godsend, of course, but now Eggy in the middle of it all. Seems like there is a lot of teams rotating around them here from the perspective of Troy. He does scout out a couple of players coming from Learn from Pass, and I think Rush Boy might be expecting company. ஏய் இந்த டப்பால பாருங்க சீரியல் நம்பர்லாம் எழுதி வச்சிருக்கானுங்க. எப்போங்கற இது? Noise was able to scare him off as the zone is about to close. நீங்க தான் bro நோட்டீஸ் பண்றானே. இங்க பாருங்க 51 10 they are going to make the move. 8 4 2 1
in terms of this rotation in 1 Oh. second time, and where will we Sorry, go? 8 No, 4 3 1 it's right inside where 8 they 2 are. 3 They're 4 still in 1 zone. ஏதோ ஒன்னு Centers on நல்லா once போட்டுருக்காங்க. again on top ரைசிங் of that esports cluster. எல்போஸ்ல இருந்து அப்படியே வந்துட்டாங்களா So உள்ள everyone's ஓகே gonna be in that safety ஆ cushion, that safety net. பார்த்தா போனாங்க இவங்க Rising esports firepower has been a concern. Not exactly up to the mark after whiffing a fight like the previous one. bro Another team in the close. பரவாயில்லை bro Long range to work ஓ with. அவங்க வெஹிக்கிள் எடுத்துட்டு அப்படியே வந்துட்டாங்களா டைரக்டா ஓகே ஓகே It seems like they are gonna back in. They are gonna make the move in terms of this rotation in 1 second time, and where will we go? Nope, it's right inside where they are. They're still in zone. Centers on up once again on top of that cluster. So everyone's going to be in that safety cushion, that safety net. RIE 2 match choke Esports firepower has been a பரவாயில்லை concern. மொத்தமா 25 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துறாங்கல டே 1ல நாட் பேட் After whiffing 3 matches 25 a points is fight fine like bro the previous one, I'm pretty sure for Rising Esports to recover from that fact, it's going to be rough. It will take a lot of time. And as of now, I just want to focus on the placement first. Focus on the positioning. Hypervenom Esports, even for them, they've got 0 finishes on the board, barely making it inside of the circle on the edge. There's so many teams around the centric part. It's a splash of colors. Where do you go? Oh, it is going to be tough here. You are going to be expecting a lot of ambushes from across the board, but TRX, they have to push up. They did scout out AX okay AX வந்து வேகமா மலைய புடிச்சிட்டாங்க They need an opener. They need a good knock. And AX hasn't exposed themselves yet. Devotee's hit was spotted out from easy peasy. But I don't think Team AX actually knows what's up. Oh, actually they do. They are looking in a direction as well. They know they are going to be coming up from those mountains here. All they need to do is just absolutely nothing. Don't get knocked and they are going to be good. And TRX is going to struggle. Onyx Esports But no. on the finish feed, Fame with the mini 14 starting to kick things off. That man's already started it off. Fame was able to find the knock, but even Fame himself is now அந்த getting suppressed. 25 மே இந்த மேட்ச் எடுத்தது தான் bro சொன்னீங்க But Dragon OP needs to keep one thing in mind. Points Fame's got his hands on the mini 14, and he can tap you away anytime. But unfortunately, Fame gets confirmed. So that's a great thing. Eco Team Tamla's match day 21-22 biggest threat. office match bro As of now, they definitely do control this peak. office match But looking at TRX moving out in the open in tandem. offline match okay okay ஆமா ஆமா I'm not sure how good of a decision it's going to be. They're too exposed to a lot of threat. That is a very ballsy move here coming from TRX Esports. Try to go for an off-angle flank without vehicles, and AX was able to reposition, looking to try to re-engage and punish them, but seems like TRX, they have to back off. And Team AX, they're still a little bit uncertain on whether or not they should commit to this fight, knowing that their backs against the wall, it is kind of exposed. They are expecting some sort of third party, but wrapping up this fight is going to be very crucial here for Team AX. At least they know they've got their offline போல completely cleared out. But Offline, like offline. about closing in Hi bro 15 women's seconds. YT வாங்க bro welcome to the stream bro Arden's gonna நடுவுல நீங்க ஒன்னு கவனிச்சீங்களா இது வந்து என்னன்னா இங்க பாரு நெக்ரோ வந்து இந்த இடத்துல ஒரு மேப் காட்டும்போது ஒன்னு சொல்றாரு listen to this rotation in 1 second. RIE அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ் டீம் இப்போ நெக்ரோ என்ன சொல்றாருன்னு மட்டும் கவனிங்க They're still in zone. Centers on up once again on top of that cluster. So everyone's going to be in that safety cushion, that safety net. Rising Esports firepower has been a concern. Not exactly up to the mark after whiffing a fight like the previous one. I'm pretty sure for Rising Esports to recover from that fact, it's going to be rough. It will take a lot of time. And as of now, I just want to focus on the placement first. Focus on the positioning. ஆனா அந்த மேட்ச் வந்து ரைசிங் வந்து 25 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துருவாங்க ஆல்மோஸ்ட் winning every single fight. நைஸ் Rising Esports is doing a fantastic job. They definitely are going to be very happy about this, but can they convert points is going to be the question as well. They are going to be the ones to set the stage for this inside zone, but can they get points and clutch the chicken dinner is going to be a separate matter. Meanwhile, on screen now meet the Tigers, expecting a little bit of fire here. வெல்ட் எப்ப மேட்ச் bro வெல்ட்க்கு ஆல்ரெடி நடந்துச்சு டே 1 இன்னைக்கு காலையிலே 34 பாயிண்ட்ஸ் bro வெல்ட் bro TN ல அப்கமிங் ஸ்டார் யாருன்னு சொல்லுவீங்க the tankiness to survive this. upcoming star brought on Justin and Current. Look at his loadout. He's got an M249 and a DP28.
Kind of weird loadout. I'm TT pretty sure he was not able to find those suitable weapons. bro TT வந்து சாட்டர்டே சண்டே ட்ராய் தம்லனுக்கும் சாட்டர்டே சண்டே வெல்ட்க்கு வந்து இன்னைக்கு ஆல்ரெடி நடந்துருச்சு 34 பாயிண்ட் ப்ரோ அவங்க டே 1 முடிவுல அண்ட் ரைசிங் esports வந்து பாத்தீங்கன்னா 25 பாயிண்ட்ஸ் டே 1 முடிவுல எனக்கு ஒரு டவுட் கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் எப்படி ஆர்குக்கு ப்ராஃபிட் பண்ணுவாங்க பட் இஃப் தே டு கண்டென்ட் இன் தேர் சேனல் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் ப்ரோ ஆர்க் இன்ஃப்ளூயன்சர் மார்க்கெட்டிங் சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்கு ப்ரோ அந்த கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் அவங்களோட நம்பர்ஸ் அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்க்ஸ் வந்து பிராண்ட் ஸ்பான்சர்ஷிப்ஸ் பிடிச்சி அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ அதுல இருந்து எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் ஹேவ் தி ஆடியன்ஸ் தே நீட் தி மணி brands வந்து பாத்தீங்கன்னா they have the money but they need audience இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் மீடியேட்டரா தான் ஆர்க் இருப்பாங்க so the more amount of content creators that you have the more amount of viewership that you have the more you can actually get views and from the brands. The man was literally knocked out in the obviously opening. authenticity matters. Get the confirmation. That's going to hurt him. Eggy now pushing up in tandem. Audience oda buying power, and if they age, demography எல்லாத்தையுமே வெச்சு வந்து அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க வந்து ப்ரொமோஷன் பண்ணலாம் அதுல வந்து கமிஷன் பிராண்ட்ஸ் வந்து கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ்க்கு புடிச்சு கொடுப்பாங்க அதுல இருந்து ஆர்க்ஸ் வந்து கமிஷன் எடுத்துப்பாங்க அது ஏன் ப்ரோ அதுக்கு வந்து பிராண்ட்ஸ் டைரக்டாவே வந்து கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் போய் ரீச் அவுட் பண்ணலாமே ப்ரோ இந்த ஆர்க்குக்கு கொடுக்க வேண்டிய கமிஷன் வந்து கட்டாயிரம்ல ப்ரோ பிராண்டுக்கு செலவு கம்மி தானே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ஒரு பிராண்டா ஒரு 10 தனித்தனி கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ்க்கு பிடிச்சு 10 பேருக்கும் தனித்தனியா வந்து நான் வந்து இது ஸ்கிரிப்ட் நீ இதுதான் எடுக்கணும் இதுதான் போஸ்ட் பண்ணி நீ தான் போஸ்ட் பண்ணணும் ஸ்கெடியூல் போட்டு அவனோட எல்லா விஷயத்தையும் நான் வந்து ஒவ்வொன்றா தனித்தனியா பாக்குறதுக்கு பதிலா ஒரே ஒரு என்டிட்டி ஆர்கனைசேஷன் ஒரு என்டிட்டி கிட்ட போய் அந்த ஒருத்தன் கிட்ட இந்த 10 பேர் எனக்கு வேணும் இந்த 10 பேர் உங்ககிட்ட இருக்கான் நான் உனக்கு பே பண்றேன் நீ அவனுக்கு பிரிச்சு கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்கி கிட்ட கொடுத்தாரு going to be bleeding out slowly but surely, but Iggy Gaming, they're leaving no stone unturned as they check every single corner. Hi bro, welcome to the stream bro. Takali kilo 42. Praveen bro, hi. He is going to be a little bit of trouble here. Welcome to the stream guys. Sapphire, Ralph gets connection, but one more shot. They don't get it, and that's going to be Ralph that gets the point. Solid stuff. Dark eliminated from the game, and with that, BFA too. Not a lot of points secured from BFA, but they were definitely able to eliminate names from the lobby. And that was Gotham. Yeah, content creator ஆகக்கூடாது ஹீரோ ரோலுக்கு போலாமே bro. With 8 points in total in the overall standings. That's not a lot of points. Content creator ஹீரோ ரோலுக்கு எதை சொல்ல. Thanks bro for explaining. Fine bro. Never doubts you ask me if I know I will say. It's been a bit of a slow affair. First game they only got 5 points. This game they've got 1. It's interesting. Even AX need to wake up a little bit more. Increase that pace. Notch it up. Hypervenom Esports, they found themselves in the middle pack. It's not looking too good. They can be sandwiched. AX once again taking those shots upon themselves. And what am I watching? It's a barrel being used. Oh boy, that's a little bit wrong. Push up on Aryan as well. Team AX. But the problem is, they're in between both sides. They're inside the zone, but the backs are exposed, and now Devotee gets spotted out. அப்படியே வந்து சைடுல என்னோட இன்ஃப்ளூயன்சர் மார்க்கெட்டிங் நானும் ட்ரை பண்றேன் க்ளோஸ் ஆகி தொலை மாட்டறாங்க எல்லாம் கன்வர்ஷன் வரைக்கும் வந்துறாங்க அப்புறமா வந்து காணாம போயிடுறாங்க Hypervenom and Iggy a little bit too much for AX to handle. Somewhere down line we knew AX they found themselves in a real bad spot. Two went to try Tamil I think 21-22 match. Okay. Before placing that team in that spot. Rookie mistakes costing AX. Add எதுவும் எடுத்தா நடிக்க போலாமே அப்படியே சினிமாக்கு போய்டலாம் bro. அதெல்லாம் எங்க வீட்ல விட மாட்டாங்க. And it would be heartbreaking for AX to be eliminated in this spot. Now looking at Eggy Gaming also taking those shots in the far fray. That team, they're just making a mad dash. Hypervenom Esports, they don't even care what's happening around them. Eggy Gaming is constantly peppering those shots away, but none of them connect. Hypervenom Esports, they're pretty far away from Eggy. Oh my goodness, such an awkward game here for EX. But Hypervenom, they just got in the zone. Aryan is there to try and intercept. Why bro, you didn't join as content creators for How does he find those knocks with those barrel? I know, right? It's so impressive.
How is that able to threaten என்னோட you every நம்பர்ஸ் single இன்னும் time? இன்க்ரீஸ் பண்ணல bro. Aryan the only person standing from நம்பர்ஸ்லாம் AX. ஃபுல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு And now it's going to try to play things a little bit more passive. ரீஜனலா தாண்டி Take over C. Where the குளோபலா reaction is அதாவது going to ட்ரை take him. பண்றோம். Well, seems like ரீஜனல்ல வந்து ஆடியன்ஸ் கம்மின்றதனால பேவும் கம்மியா தான் இருக்கும். The other side of the map was able to take him out. Regional So that languages. is it for those barrel. Aryan was spotted out by White Walkers. He's stuck in a small little shack and he's pretty much stuck there. Exposed to Murnox. Seems like he is running out of room to work with here, at least for Aryan. Tries to nade himself out, but White Walkers are going to be crashing in. It's only one player. நேட்ல நாக் ஆடாம Trying to knock on Aditya. This might be the opener for him, but he's on Aditya himself pa. right now. That was a really well placed nade. White Walkers. Now they're going to be a little bit on the back foot. Being suppressed by a team in the front, which is AX. And now they also need to deal with the entire wrath of Eggy. Gamla Boy in the front, the push in tandem. White Walkers not feeling too good. The fight's down to a 3v3. But White Walkers, they get the follow back upon the feet. They will have the man advantage with them. And Eggy constantly moving close. Every single step taken cautiously. Eggy's got that split to work with. Ralph a little bit on the side. And Troy, he's the one to lead the pack. Gamla Boy in the center. Someone needs to find that first frag. Someone needs to find that first opening. And Eggy Gaming, they're desperate to find that first opening. There we go. I think 21-22 match. இல்ல bro, Welt already வந்து offline matches bro. இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிச்சு 34 points today. Doing a decent bit of damage towards Eggy. And Troy now has found himself against the three White Walkers. He's in such an awkward spot, but still trades are happening back and forth. But eventually it's White Walkers winning those trades as they've got the man advantage in the fight. Oh my goodness, Ralph is all by himself. You're coming from Iggy, and here comes the fourth party here. Hey! Comes in. The fight gets a couple shots in. Vachito still pushing his way through. He's pushing like a madman. He gets taken down. White Walkers. Last player left. Needs to pick up his friend, but Thunder Gods, they're coming up. Here he comes. Shotties are there. Can he get the trade off? But no, he gets shot from Ralph. Iggy coming out on top with Ralph as a solo lone warrior, winning that engagement. But at the same time, now he's going to make a run for it. Zone is going to be forcing him to rotate away. Ralph, he's going to try and play for his life now. That's the only option the man's got. Kalinga Esports, the previous game was so good, but the conversion inside of this game, it's not the same. Replication missing. BMW IGL knocked in the front. He needs to back away. Rising Esports constantly tossing those utilities on top of them. Where is that safety cushion that we're speaking of? BMW IGL gets confirmed. And Rising Esports from the top once again, raining down death and destruction. The next circle is going to be important as well. Nice as Kalinga Esports, they once again started drop dead. Nothing is looking great for them. Kalinga Esports eliminated damage being inflicted against them, and it's quite heavy too. There's nothing much they can do, but the Iggy Esports, they bow out on 10 points. Qualify ஆயிடுவாங்க quarter finals ஆமா bro அவங்க day 1 34 points தராங்க. We're down towards the final 9 teams. நாளைக்கு ஒரு stage has been set by Rising Esports, but 10 points எடுத்தாங்கனா நாளைக்கு 3 மேட்ச்ல 10 பாயிண்ட் எடுத்தாங்க qualify. Convert any points. 10ல ஒரு 15 எடுக்கிறதுனால are low as well. Or going to be playing right in the edges of the zone. I would say center next to Dragon பயங்கரமான info. Cover, so they might have an opportunity to clutch things big time with this winner chicken dinner. Was east side, but let's see. It does shift onto their side. So all they need to do is just defend and gatekeep every single team coming in from the southeast corner. weekல இருக்கும்ன்றத மறந்துட்டேன். The problem is how மேல இருந்து தூக்கி போட்டாரு bro ammunition is slowly depleting. Mets are done for. Non-X is going to be, well, pushing in from the zone from the southeast corner, but they accompany themselves. TRX, that man, he's so done for. There's no way. Look at that person. You try to move out in the open. The match AK match with the clutch பண்ணும் 1v6 அவன் hacker bro. It's just impossible. Cannot do it. TRX அந்த மாதிரி ஏதோ பார்க்கல பாப்பறங்க. TT try matches எப்ப bro 20 நாளானிக்கு bro. நாளானிக்கு மறுநாள். A little bit different. Thunder Gods Esports. 122 tossed against him as well. Rico வந்து ஓவனோட finishes பண்ணிட்டாரு. Nice. Falling back. Even for them, it's been a bit of a safe game. Kalinga Esports eliminated from the game. It's been a flop game from their side.
Round 4 Tamil teams points update bro. Rise 4 team ஆடுது bro. Rising Esports அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா Welt Esports வந்து இன்னைக்கு விளையாடிட்டாங்க. Rising 25 points. Welt வந்து 34 points bro. கீழ இருக்கிற ரெண்டு டீம் வந்து Saturday Sunday. TOURNEY Tamil Esports Saturday Sunday. TRX என்னடா தைரியமா அடிக்கிறானுங்க. The scuffle, easy peasy, looking for the off angle, and he wide swings it. He wins the trade, and TRX Esports is still alive. Another slam. He U-turns 180, takes 2 down before he goes down. Learn from past, may have lost a little bit too much from that trade. How did this just happen? A man with the AKM was able to shut down 2 players up close and personal. That was insane. Not something we see too often. It's a shock and meta, but this man was rocking with an AKM. Now Rising Esports once again from the pinnacle, Saturday Sunday bro. Down on the foes. This high ground, it's definitely giving them a lot of advantage. But shift away from them, that's when maybe the problems will start knocking the doors. Hypervenom Esports now making that push against another team that's in nearby, and that's going to be ERB. Oh boy. Seems like Rising Esports, they were able to get the restock off towards Fame's body just now as well. They got the initial knock on the other side of the mountain, went up, looted their body, stock up a little bit. Come on guys, let's go for 40 likes guys. Live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. Seems to be able to find some sort of restock, and we're down towards the final 5. 7 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க Rising Esports still peppering those shots. Rico down towards his final 2 clips of ammunition. Pirates ப்ரோனா இவங்களுக்கு செமையான பொசிஷன் புடிச்சிட்டாங்க bro. Laxi, welcome to the stream bro. Exposed to Rising Esports. Might be an easy game here for Rising Esports, but they have to hit those shots. TOURNEY trying to make an exit here. The buggy is exposed. The tires pretty much pop. TOURNEY, no more room to work with. Rising Esports got him completely pinned, but look at this again. Rising Esports, ammunition problems again. They're running out. Yeah, the man's got nowhere to go. Trapped. Two players left side clear பண்றாங்க, two players right side clear பண்றாங்க. Learn from past. They've got a 2-man squad, but TOURNEY is trapped in the back. His teammates in the front. But can he really save the day? I highly doubt so. Circle once again favoring a little bit to the boys of Rising Esports. Shifting a little bit in their court. Minty Tigers as well having a decent piece if they do move in. Hypervenom Esports outside of the circle. There's Orb in the front, and Orb is now probably going to be the guardian angel, stopping the boys of Hypervenom Esports from making the move inside of the circle. Rising Esports getting rid of the vehicles too, making sure there's going to be no possible escape route. Two players. Past the man's trapped. Minty Tigers on the sidelines. You see Spider John a little bit advanced. What? And look at what happens. What an 8 that was. Nice. He was able to threaten the first man knocked out. And it's a big mess up. But it's fine. At least he's not knocked out. யாரு bro அது நடுவுல லாரி ஓட்டிட்டு போறது? அது வந்து இது bro குப்பை வண்டி. Why no live yesterday bro? Yesterday வந்து he's got a lot of heavy lifting. Here comes the slam coming in from Hypervenom. They're going to try and push in, but family and friends was able to find one. The second one comes in from the flank, but they haven't taken it out yet. He's got the DPS. But they're kiting him. Here comes a wraparound, but he misses his shot, and that's going to be the push from Hypervenom. Probot down from Orb. Hypervenom Esports, still a chance they can come out on top in this duel. But now Joy gets shot at from the sidelines. That's beautifully played. Hypervenom Esports, they've only got one man standing inside of the fight. Aman versus Amana. Utility tossed in the front. Aman versus Amanya. Aman himself is now getting suppressed. Hypervenom Esports. Fallen player back up on his feet. That's tossed to perfection, and that's going to do the job. Rico Hypervenom Esports, they've been eliminated from the game, and now it's time for Rising Esports. And the AKM தான் bro hacker non-X install status போட்டுருக்கான். That's got the best possible spot, and they've got the man advantage as well in the lobby. Beautifully done here. Bro, did your parents support you when you started YouTube and esports? அப்பலாம் பண்ணிருந்தா நேரத்துக்கு நல்லா நம்பர்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. Stock ups now down towards the final 4 teams, and guess what? அவங்க வந்து left alive for them to hunt them down. 4v2v2v1. நாங்க ஆரம்பத்துல last அதுக்கு இந்த ஜெந்து அரங்காதுன்னு தெரிஞ்சிக்கிட்டு Rising Esports அப்படியே விட்டாங்க. Exactly where he is. And there's only so பயங்கரமா திட்டுனாங்க. This might be it. Rising Esports படிப்பேன் गाइस நானே. அதனால இதெல்லாம் டிஸ்ட்ராக்ஷனா பார்த்தாங்க எங்க வீட்ல. Constantly shifting on top of them and Rising ஒரே ரேட் பாபா கையில இருந்து மிட்டி டைகர் சோலியே முடிஞ்சிரும். முட்டை பாயிண்ட்ல. இல்ல முட்டை பாயிண்ட் இல்ல 4 பாயிண்ட் வந்துரும் உங்களுக்கு. நாலா சி 3rd பொசிஷனா வந்துட்டாங்கல 5 பாயிண்டே வந்துரும்.
Mitty Tigers on the sideline. 11 finishes. Nice, yeah. Rico, 7 finishes, yeah. He knows exactly where the boys of MTR. And there we go. The first shot. That's going to find a burst on the man. And just like come on. Nade. First knock already on the board. Mitty Tigers. Not a lot of possible ways they can find the recovery from such a massive setback. Nate tossed nice one, bro. Coffin. Rising Esports perfectly played. 15 elimination points on the block. 2 more remain to be claimed. Perfect execution coming from Baba. Now down to the final 2 teams. Orc is exposed. The taps are coming in. The nades are coming as well. Rising Esports descends and they are going to rain hell and destruction on towards them. As Orb's completely pinned. 1 more down from the side of Orb. Last player left for Orb as Rising Esports look for a banger game. It seems like a phenomenal summer game control in the match. Rising elimination points make that 14. Nice. That's going to be a 24-pointer on the board from the side of Rising Esports. Desperately, they were searching for a game like this. Nice. Summer game bro. Rising ana. இந்த மேட்ச் வந்து நல்லா விளையாண்டாங்க. ஒரு மேட்ச் நல்லா விளையாண்டு 2 மேட்ச் கோட் அவுட்டாங்க. ஏகேஎம் ஹேக்கர். ஓகே, இருங்க ஒரே செகண்ட் இருங்க. நான் போய் நானெக்ஸோட இது பார்க்கறேன். டிடிஆரா? நானெக்ஸ் அனானிமஸ் போடல. நானெக்ஸ் esportsம் போடல. ரேப்பிடோவும் போடல. एम कहा गोली कहा ओ टीडीआर ओके ஆமாயா ஹேக்கர் மாதிரி தான் இருக்கு. இதை நான் உங்களுக்கு காட்ட முடிஞ்சா நல்லா இருக்கும். ஆனா எல்லாம் காட்ட முடியலையே. ஆர்த்தர்னு போட்டு இருக்கான். பார்த்தேன். ரைட்ரா. விபிக் ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருப்பான். பிளஸ் ஒரு 5+5 ப்ரீவியஸ் மேட்ச் எடுத்திருந்தா would have been safe and secure. ஆர்த்தர் பாரு ப்ரோ, ஆர்த்தர் போட்டிருக்கான். பாத்துட்டேன் கீஸ். அந்த மேட்ச் போச்சுல எப்படினாலும். இதனடா இவ்வளவு டீம் அலைவா இருக்காங்க. 7வது ஜோன்ல 28 அலைவா. வாவ். இருந்துச்சு போலயே இந்த லாபி. 6வது ஜோன். But we'll talk a lot about that later on. For now, Nonix Esports, they are on their merry climb as Arthur and Fame. They're still looking to push back Revenant X-Pac, who have control of the horizon, but from the backline, it's brilliant. 34 points. Almost there by current Mitty Tigers. They are looking to actually capitalize their positioning. They've got the high ground advantage against Team AX, against Team RNTX as well. But what remains to be seen is, can they take advantage of this position? They certainly are vulnerable from multiple angles. You've got White Walkers on AX வந்து கோட்டி ரோட் ஆப்போசிட்ல இருக்காங்க. ஓகே, ஆரியன் மேலே ஏறாரு. இப்போ கோட்டினால கவர் கொடுக்க முடியும். 7 finishes on the board. நானெக்ஸ் அடிக்க முடியாத ஆரியன். ஓ, இவங்க மேலே ஏறனா ரைட்ல RNTX இருக்கு. From the side, Nonix can really clip their wings. Aryan is the man overextending. He's trying to play for some intel, but there's also Mitty Tigers on the sidelines too. Nonix and Mitty Tigers, if they want, they could definitely pincer the entirety of AX. But is that going to happen? That's the question. Kalinga வந்து இவங்கள சர்ப்ரைஸ் on top, and Kalinga is still somehow alive inside of the game, breathing. ஏடா Kalinga back to back communications 2 man na standing எல்லா மேட்சஸுமா to maybe finally gather up the attention towards one team. damage கூட உள்ள. This is going to be a chess move right at the ending stages. Nonix தான் இந்த மேட்ச் டின்னர். Full of the spaces you capture and the spaces you give away with, and Revenant X-Pac to not want to give away their central spot.
They understand they've got a coverage of the circle. They've got control as well. They cannot let this spot pass by, especially RNTX balanced right around the corner. For RNTX, I think they've got the most toughest job in hand. On one side, they've got to deal with the non-X who are on their left-hand flank. Meanwhile, from up top, from the northern side, you've got Team AX as well. The next circle forming as well. Centers on up once again, shrinks down even more. There's so many teams outside of the circle, and this is going to be catching a lot of teams off guard. White Walkers. It's got Eggy, learn from past. Tigers and BFA2 a part of it. And now Revenant X Park, they finally make the pounce against Kalinga Esports. A lot of damage was dished out. 2 players knocked out against Revenant X Park, but it's fine. The damage can be recovered. It is still under control. Revenant X Park, after eliminating Kalinga Esports, now they find themselves in the receiving spot, and there's also Nonix now taking over that high ground. It's so bad for Revenant X Park. It can be deadly. Rapid to get some information. Hey, godlike வந்து நாளானிக்கு bro. It was brilliantly placed. நாளானிக்கு விளையாடுவாங்க. They're not buying out. They understand the threat that Nonix always had posted against them. They dealt with it. They dealt with Kalinga. Now it's time to deal with Nonix as well. But Nonix again hesitant in taking that move. பாடல் வந்து நாளானிக்கு விளையாடுவாங்க guys. Periphery where it is going to be Team AX lying in wait. The 2-2 split not is going to make Aimbot fall down to his knees. This is good stuff coming in from Nonix Esports. But how come no other team has been showing any sort of involvement? AX is too exposed. They're taking too many shots upon themselves. And this is what I said. They need to be careful of Nonix's presence. The moment Team Revenant X Park moved away, Nonix, they got a little bit more free. Took more map control, and now they're also taking those shots against the foes. But there we go, Revenant X Park once again Nonix losing out on their crucial man as the man gets confirmed himself. Anonymous is taken down low as well. But he finally patches himself up. Revenant X Park here to clip the wings of Nonix and AX. But AX, they got to play it a little bit more passive and safe. You can see the boys of AX once again starting to rack up around the ridge of Nonix because they want to stop Nonix from Aimbot. And Aimbot is pretty exposed. Henry, Aryan, and even Devotee moving in tandem. AX tossing out those utilities in the hopes of finding at least one knock, but they're not able to thread the needle. A few more nades tossed out from the side of Nonix, and they're definitely doing a lot of damage. Nonix could have easily third-partied RNTX, but no trap. Another nade toss from AX, and this one's not going to do the deed either. Born from Ashes, they're still outside of the circle, wanting to move inside of the circle. They just want to find that breaching point. These players, they're panting. They are just surviving inside of the circle at this point because the circle has to be there. EFA, born from Ashes. At least in the team, வந்து hack போடாம legit ஆவாது விளையாடுறாங்களே அது ஒரு deadlock. You've got 15 players trying to battle. The Margersன்றவன் ஒரு மேட்ச் கூட ஜாயினே பண்ணலையா bro அவன்? Making it inside of the circle so far. They've got 10 Nonix கூட easily RNTX ல 2 knock ஆன உடனே Nonix should have rushed. He does manage to spot out the lads from Born from Ashes. இன்ன யார் எடுக்கறா டின்னர் இந்த மேட்ச்? Can be theirs, but elsewhere it seems like the battle Aryan knocks supremacy still continues as Revenant X Park now finally taking shots, trying to make themselves. There we go, Aditya. Kicking things off, he's already found the first knock against PFA, but Revenant X Park, they put that nail in the coffin. Born from Ashes, there's still one man standing, he's alive. And he also wants to go for that revival. Pain, he's already spotted both those players. He knows there's a revival coming through. Pain wants to push up a little bit more, claim that final elimination point. But he's not able to do so. AX, he was so close, but barely missing the mark. RNTX 20 kills dinner. So many utilities in the hopes of finding at least one knock, but that knock is not the team AX விளையாடணும் நானும் எதிர்பார்க்கறேன் விளையாட மாட்டறாங்க. AX in totality have been very unlucky today as well. As soon as I say that Henry falls, Team Revenant X Park, they definitely find. ஐயோ பாத்துட்டாரு Arthur was actually spot inside of the bushes and Trace neutralizes him. Revenant X Park definitely do have the time to actually go in for the reset, but this just spoils the play, spoils the game for Non-X right now. Because they are in a sandwich. Team AX will be looking to capitalize as Non-X Anonymous is looking to move up the buggy, closing the gap. That was a bad move coming in from Anonymous. That was Non-X. They messed things up big time. A chance they could have utilized to try and shut down AX, but instead they make the pounce sag against the boys of Revenant X Park. And that's why they mess up. And now look at AX just out of the open, an open feast for the boys of Revenant X Park to be eaten. Trace gets knocked out though. Aimbot, that's a brilliant knock. AX trying their best to fight back, but Revenant X Park, they've got too many eliminations.
They seem like the giants in this race, and they seem like they're going to be the one to devour anyone that stands against them. Their path is being crossed by AX, but AX themselves are getting crossed. AX is trying their best to fight back. A few more knocks inflicted. They're inflicting some heavy damage, but that damage is not going to be enough to stop the wave of Revenant X-Spark. This one, it's quite a deadly wave. Revenant X-Spark, like you said, just one man left alive, and that is going to be aimbot as Revenant X-Spark. One HP back right now, for sure. It is last one game, AX #2. Nice. Also dies to this explosion happening. His comrades are falling. The VK nice. explodes. 20 finishes. Wiped down Revenant X-Spark. What a play coming through. What a chicken dinner coming through as well. Just too good. Shadow Blitz Exploser video பாத்தீங்களா? Shadow Blitzer Exploser video. Shadow Blitz. அது Shadow ஆல்ரெடி நிறைய பேர் சர்ச் பண்ணிருக்காங்க போறே க்ளோசர். Why disqualified in BGIS? Our side of story. हेलो गाइस, मैं कैटलिस्ट शैडो ब्लेड्स esports का IGL. So ये वीडियो हम बना video to share the end of our story regarding our recent disqualification from BGIS 2026. We're not opposing Crafton's decision at all, but we just want to share our end of the story. So let's start with the BGIS registration. So basically on the கேக்குதா गाइस உங்களுக்கு? I guess இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் போட்டுருக்கேன். உங்களுக்கு கேக்குதான்னு தெரியல. நான் ஃபுல் வால்யூம் வச்சிருக்கேன். the last registration date, we BGIS registration. So basically on the 4th of January, I guess the last registration date, we've registered our team for BGIS. But January 4th last registration date அன்னைக்கு வந்து இவங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்களா இவங்க டீம். 2 days later, we got a call from Crafton saying your team will be invited to BGIS The Grind. They asked for details of all the active players on the active roster. ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து 2 நாள் கழிச்சு வந்து ஷேடோ பிளிட்ஸ் வந்து இன்வைட்டே வந்துருச்சாங்க கிரைண்ட்ல இருந்து. குரூப் சிஓ டிஓ விளாண்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இவங்க கிரைண்ட்ல. நல்ல டீம். After that, they basically made us fill out ID proofs and all the basic forms. அதுக்கடுத்து வந்து கிராஃப்டன் வந்து கிரைண்ட் இன்வைட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ஐடி ப்ரூஃப் இதெல்லாம் கேட்டாங்களாமா. Shared all the details, etc. Now, what happens after that? We also informed them that we had already registered our Cravan team on the website, and these were its details. We had provided everything, including the team code and so on. After that, அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணாங்களா, இந்த மாதிரி நீங்க ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த டீம் கோட் அந்த இது எல்லாமே வந்து கொடுத்தாங்க. we played. We qualified for round 1. கிரைண்ட் விளாண்டாங்க. ரவுண்ட் 1 குவாலிஃபை ஆனாங்க. We qualified for round 2. ரவுண்ட் 2 குவாலிஃபை ஆனாங்க. We were waiting for the round 2 results. So on the night of the 10th, almost all the teams started receiving their groups, etc. We didn't receive them, so we thought they would receive them the next day. We waited a bit, but then the next day we saw a disqualification post from Crafton on Instagram. So basically, my point is that we played grind from round 1 to round 2 in BGI. So we played a total of 36 matches. Crafton didn't realize we had violated the rules. After the round 2 matches are over and the round 3 results are about to be announced, Crafton remembers that they violated this rule. I don't understand this, because if this were the case in the AIM qualifiers and if this issue were to occur and then it was highlighted, I understand that this happens because there would be a lot of data. There are a lot of teams, right? But after the AIM qualifiers results are out, when 1,024 teams are shortlisted, verifying the details of 1,000 teams isn't a big deal.
Even if it's a huge deal to verify the details of 1,000 teams, there were only 500 teams after round 1 was completed to reach round 2. Why didn't they verify after that? They could have DQ'd us in round 1 as well. Forget that. Consider that there are only 64 teams in the grind. At that time, we shared exactly all the details, everything. So why didn't they remember then that we were violating this rule? That's my point. Because the main issue is that if they had disqualified us from the grind, we had no problem with that. Whatever our mistake is, at least tell us that we made this mistake, and that's why you're disqualified, and we have proof of it. Now, if I go and disqualify a team tomorrow without even sharing what they did, and I need proof that I noticed this, that I have proof, and that's why I'm disqualifying you, then it would make sense if you simply said you're disqualified. Because of the about of this particular rule. Now that rule could have 1,000 scenarios. Now how can I believe which player registered at a different location and what mistakes were made? Because we're 110% that no player on our end has registered for a different team or made multiple registrations anywhere. So my point is that your small decision may be a small thing on your end, but it's a huge thing for us. Out of a year, grind for an entire year. There's an official tournament where you're told to do something good so that the entire year goes well. But you start like that, putting in so much effort, and then all this happens. That's not fair. You're not even told. You're not even given clarification on the reason for your disqualification. Just the rule is no, there's not enough. At least share the details. This is the detail. This is what we found. This is the proof. And this is why you were disqualified. So that's our story. And we're 110% or there wasn't any multiple registration from our side. But I'm not sure what Craftas saw, what misunderstanding occurred. And I just request Crafton that it's okay now. And I know nothing can happen. The decision won't be reversed. But at least for the future, please improve your management and complete all the verification work as soon as possible. If you have to verify, it should be done by round 1 only. It shouldn't be that you're disqualifying any team in 20 tournaments for these nonsense reasons. This verification work should have been done before round 1, yes. Hacking and other things I can understand can happen in the Beast tournament as well. So that's fair enough. I'll try. But you should have looked into the document verification and all the multiple registrations beforehand and disqualify the team in round 1. That was it from my side. Otherwise, we haven't recovered at all. We had a rough start to the year. We'll make a strong comeback. அவர் என்ன சொல்றாரு, இந்த மாதிரி வந்து நாங்க கிரைண்டுக்கே எங்களுக்கு இன்வைட் வந்தது. ஆனா நாங்க ரெஜிஸ்டரும் பண்ணியிருந்தோம். நாங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் எங்களுக்கு கிரைண்டுக்கு இன்வைட் வந்தது. ரவுண்ட் 2 நாங்க விளையாடி முடிச்சுட்டு எங்களுக்கு மெயில் வரலாம். நாங்க பார்க்கும்போது திடீர்னு மறுநாள் காத்தால வந்து கிராஃப்டன் வந்து டிஸ்குவாலிஃபைட்னு போடுறாங்க. மல்டிபிள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். அது என்னது? அந்த ரூல் போய் பார்ப்போம். நல்ல டீம். Hello guys, I'm IGL of Catalyst Shadow Blessing Esports. So we're making this video to share the end of our story regarding our recent disqualification. 2.1.5. Ah. 5. Single team exclusivity. A team member is only allowed to compete or work for the one team that they have the agreement with. Additionally, a team member may only have an agreement with one team. A team member will not be allowed to compete for more than one simultaneously and therefore cannot be listed on the roster for more than one team. ஸோ இவங்க கிரைண்டில் வந்து கிராஃப்ட் யூஸ்வலாக கிரைண்டில் வர்ற எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப்டனே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருவாங்க. புரியுதா? ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்து எப்படி சொல்றது, இப்போ கிரைண்டுக்கு வந்து ஒரு டீமுக்கு இன்வைட் வருதுன்னா அவங்க வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்க அப்படியே வாங்கிப்பாங்க. கிரைண்ட்ல இருந்து அவங்களே பண்ணிப்பாங்க. ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுன்ற அவசியம்லாம் எதுவுமே கிடையாது. நீங்க டீடைல்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா கிராஃப்டனே பண்ணிடுவாங்க அந்த வேலையை.
ஸோ இவங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து இவங்களுக்கு கிரைண்ட் இன்வைட் வந்திருக்கு போல. அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் இவங்க பண்ணதும் வந்து மல்டிபிள் எரர் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது காட்டிடுச்சு போல. அதனால டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிட்டாங்க போல. 1.5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ போட்டிருக்காங்க. ஓகே, பாவம். அது இது ப்ரோ, ஆஃப்டர் திஸ் வீடியோ கேன் யூ ப்ளீஸ் டாக் அபவுட் குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் அண்ட் வைல்ட் கார்டு? ஏன் இவ்வளோ கஷ்டமான ஃபார்மேட்? 6 மேட்சஸ் டாப் 4 அண்ட் டாப் 2 இன் 8, 12 மேட்சஸ். ஐம் நாட் ஷுர். அது குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் என்னடா இருக்கு? கிரைண்டு குவார்டர் ஃபைனல்ஸ். இன் குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் 64 டீம் விளையாடுவாங்க. 56 ஃப்ரம் ரவுண்ட் 4. ஆமா, 56 ஃப்ரம் ரவுண்ட் 4. டாப் 8 ஃப்ரம் குரூப் ஏ ஆஃப் தி கிரைண்ட். ஓகே, இதுல வந்து என்ன டாப் 7. டாப் 8 ஃப்ரம் தி be divided into 4 groups. Top 7 from overall will advance to quarterfinals and additional of 8 teams based on the overall standings among remaining teams. ஓகே, இதுல வந்து எல்லா குரூப்ல இருந்து டாப் 7, அது போக ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ்ல வந்து ஒரு டாப் 8 டீம்ஸ், நெக்ஸ்ட் டாப் 8 டீம்ஸ் வந்து அவங்க எடுத்து குவார்டர் ஃபைனல்ஸ்க்கு அனுப்பிடுவாங்க. இந்த குவார்டர் ஃபைனல் 64 டீம்ஸ் from round 4, top 8 teams from group A will be divided into 4 groups with each group playing 6 matches. The top 16 based on the overall standings will advance to semi-finals. அதான்டா குவார்டர் ஃபைனல்ஸ்ல தான்டா ப்ரோ வச்சிருக்கானே வேட்ட ப்ரோ. 64 டீம்ல 14 டீமை தான் ப்ரோ எலிமினேட் பண்றான் அவன். இன்னும் ஒரு 17ல இருந்து 40னா எவ்வளோ? 17, 18, 19, 20, ஒரு 24 டீமுக்கு வந்து 30, 40. ஆமா, ஒரு 24 டீமுக்கு வந்து வைல்ட் கார்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தரான். இதை விட என்னையா வேணும்? Remaining teams will qualify for an additional of 8 teams based on the overall standings among the remaining teams will qualify for the wild card. ஓ, ஓகே ஓகே, இவனுங்க வந்து டைரக்டா இது கிடையாது, இவனுங்க வைல்ட் கார்டு போயிருவாங்க. 8 டீமு, அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு அதுல எவ்வளவு டீமு? 17th to 40th, 24 teams from quarterfinals. 24 teams. ஓகே ஓகே கைஸ், ஃபார்மேட் என்ன நான் இப்போ சொல்றேன் பாருங்க, புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஏன்னா ரவுண்ட் 4ல மொத்தம் 128 டீம் விளையாடுது. சரியா? இப்போ அதுல 112 டீம் வந்து ரவுண்ட் 3ல இருந்து டைரக்டா வந்தவங்க. அதுக்கடுத்து வந்து டாப் 8 டீம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாட்டம் 8 ஆஃப் குரூப் ஏல இருந்து வந்தவங்க. அதுக்கடுத்து வந்து டாப் 8 ஆஃப் குரூப் பில இருந்து வந்தவங்க. ஆக மொத்தத்துல வந்து 112 + 8 + 8 = 128. அதை வந்து 8 குரூப்பா பிரிச்சு ஒரு குரூப்புக்கு வந்து 6 மேட்ச்ன்ற மாதிரி கொடுத்து இந்த 6 மேட்சஸ்ல வந்து டாப் 7 வந்து டைரக்டா குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் அனுப்பிடுவாங்க. அதுக்கடுத்து ஒரு ஓவரால் ஸ்டாண்டிங் எடுத்து அதுல வர்ற ஃபர்ஸ்ட் 8 டீம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வைல்ட் கார்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, இதுல இருந்து வந்து டாப் 7னா 8 குரூப், 7 8 சார் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு? 56ஆ? 7 8 சார் பட்டுன்னு ஒரு கால்குலேஷனை போடுங்க. அந்த 56 டீம்ஸ், 56 டீம்ஸோட சேர்த்து ஒரு 8 டீம்ஸ் ஃப்ரம் குரூப் ஏ. அதான் அந்த குரூப் ஏல வந்து டைரக்டா கிரைண்ட்ல இருந்து குரூப் ஏ விளையாடி குவாலிஃபை ஆனானுங்களா ஒரு 8 டீம் அவனுங்க. ஸோ அவனுங்களோட சேர்த்து மொத்தம் 64 டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 குரூப்பா பிரிச்சிருவாங்க. ஒரு குரூப்புக்கு 16 டீம்ன்ற மாதிரி. Each group will play 6 matches. ஒவ்வொரு குரூப்பும் 6 மேட்ச் விளையாடுவாங்க. அதுல டாப் 16 based on overall standings will advance to semi-finals. அது எப்படிடா ஒரு குரூப் நீங்க ஜாலியா போட்டு இன்னொரு குரூப் வந்து லத்தாஜிகா போட்டு தோல்வி முடிச்சு விட்டீங்கன்னா? ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ். ஓகே, இது வந்து இதுதான் கொஞ்சம் வினையே டீம்ஸுக்கு. இந்த 16 டீமுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பயங்கரமா விளையாடணும். இந்த 16 டீம் அவங்க வந்து அவங்க லாபில டாப் பண்ணுன்றதுக்காக பாயிண்ட் எடுக்க கூடாது. ஓவராலாவே நம்ம நல்லா விளையாடணும், எல்லா டீமோடவே நம்ம நல்லா விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாயிண்ட் எடுக்கணும்ன்றது மாதிரி விளையாடணும் அவங்க.
அதுக்கடுத்து 17ல இருந்து 40வது வரையும் they will move to வைல்ட் கார்டு. ஒரு 24 டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வைல்ட் கார்டு போகுது. ஆல்ரெடி வந்து இங்க ஒரு 8 டீம், அப்புறம் இங்க ஒரு 24 டீம், மொத்தம் 32 டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வைல்ட் கார்டுல விளையாடுறாங்க. டீம்ஸ் வில் பி டிவைடட் இன்டு வைல்ட் கார்டே ரவுண்ட் ராபின் ரைட்டா. வைல்ட் கார்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ராபின் கைஸ். நைஸ். ஸோ வைல்ட் கார்டும் ரவுண்ட் ராபின், செமிஃபைனல்ஸும் ரவுண்ட் ராபின். செமிஃபைனல்ஸ் வீக் 1. What happened to TLEW? They didn't make it, bro. Before BGIS, every quarter team had a wild card chance, but this time 24 directly eliminate in quarter itself. ஆமா bro. ஆமா. அப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த முறை வந்து அந்த இன்னொரு ஸ்லாட் வந்து BGIS சாம்பியன்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபில்டரிங் பயங்கரமா பண்ணியிருக்காங்க. எங்க ரவுண்ட் 4ல வந்து ஒரு 128 டீமா, 128 டீம்ல இருந்து 64 டீம் இங்க போறாங்க. இன்னொரு 8 டீம் 72 டீம், 128 டீம்ல 72 டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது என்ன நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு போறாங்க. ரிமைனிங் இருக்கிற 30 டீம் அவுட் இந்த இடத்துல ரவுண்ட் 4லயே. இப்பதா 28 ஒரு 64 பாதிக்கு பாதி அப்படியே இதுக்கு போயிட்டாங்களா? ஆமா, பாதிக்கு பாதி இங்க போயிட்டாங்க ப்ரோ. நல்ல ஃபார்மேட் தான் ப்ரோ இது. அப்படிலாம் பார்த்தா நம்மளால எலிமினேட் பண்ணாமலாம் எடுத்துட்டு வரவே முடியாது ப்ரோ. நல்லா தான் பண்ணிருக்காங்க. பட் போன முறை வந்து வைல்ட் கார்டில் சோக் பண்ணா டைரக்டா நீங்க வந்து குவார்டர் ஃபைனல்ஸ்ல சோக் பண்ணாலே நீங்க வைல்ட் கார்டு அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த முறை நீங்க குவார்டர் ஃபைனல்ஸ்ல ரொம்ப மட்டமா விளாண்டீங்கன்னா டாடா குட் பை தான். அதனால வந்து பாயிண்ட்ஸ்லாம் வைல்ட் கார்டு விளாடணுன்றதுக்காகவே இவங்க ப்ரெஷர்ல பாயிண்ட் எடுத்துதான் ஆகணும். Bro, BGIS group, quarter group draw, so no blame of had or easy group. அதெல்லாம் லக்கு ப்ரோ. இந்த டோர்னமெண்ட் ஒரு மார்க்கமா போகுது கைஸ் இந்த டோர்னமெண்ட். இவங்க குரூப் டிரா, குரூப் ஸ்வாப் மாதிரி ஏதாவது வச்சிருக்கலாமோ? எவ்வளவு நாள் நடக்குது? 26, 27, 28. ஓகே, 28 1ஆம் தேதி மார்ச் 1 குவார்டர் ஃபைனல்ஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வைல்ட் கார்டு ரைட்டா கைஸ் செய்ய போறாங்க. ஸோ வைல்ட் கார்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 32 டீம் ஆடும். குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் வந்து ஒரு 24 டீம். அதான் சொன்னல 17வதுலேருந்து 40வது இடம் வரையும் இருக்கிற அந்த ஒரு 24 டீம். அது போக வந்து 8 ரவுண்ட் 4லேருந்து ஒரு 8 டீம். ஸோ அந்த டீம்ஸ் எல்லாம் வந்து இதில் கம்பீட் பண்ணுவாங்க வைல்ட் கார்டில். இது ரவுண்ட் ராபின்ல நடக்கும். 4 குரூப்பாக பிரித்து ABCD பர் குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 டீம்ஸ். A கிராஸ் B, B கிராஸ் C அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ராபின்ல போட்டு அது ஒரு 4 நாளுக்கு நடத்துவாங்க. ஈச் குரூப் வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் ஆஃப் 12 மேட்சஸ் வந்து பிளே பண்ணுவாங்க. ஒரு டீம் வந்து 12 மேட்ச் விளையாடுவாங்க. அப்போ அதுல வந்து டாப் 8 பேஸ்ட் ஆன் குமுலேட்டிவ் ஸ்டாண்டிங்ஸ் வில் அட்வான்ஸ் டு செமிஃபைனல்ஸ். ஓகே, அப்ப இதுல இருந்தே 8 டீம் தான்ப்பா வருது. வைல்ட் கார்டுல வந்து 32 டீம் ஆடுதா, அந்த 32 டீம்ல இருந்து 8 டீம் தான் வருது. வைல்டு கார்டுக்கு போவே கூடாது. வைல்ட் கார்டுல வந்து அப்ப எவ்வளவு 4ல் 1 பங்கு தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செமிஃபைனல்ஸுக்கு உள்ள வருது. ஸோ வைல்ட் கார்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவு எந்த டீமும் போக பார்க்காதீங்க. வைல்ட் கார்டு என்ட்ரின்னு ஒரு ரவுண்ட் இருக்கிறதே மறந்துருங்க. இது என்ன ரவுண்ட் 4ம் குவார்டர்ஸும் வந்து ஃபுல் எஃபர்ட்டை போட்டு ஆடிடணும். ஆஃப்லைன் மேட்சஸ் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி பாக்குறது ப்ரோ? நீங்க அந்த டீம் கிட்ட டிஎம் பண்ணி தான் ப்ரோ கேட்கணும். ஸோ in the wild card round, okay. Semi-finals. In semi-finals, 24 teams, 16 teams from the quarter-finals, 8 teams from the wild card. 24 teams. இதுவும் round robin ABC அப்படின்னு பிரிச்சிருவாங்க. ABC ன்னு பிரிச்சிட்டு teams will compete in double round robin. Double round robin format over 4 days. With each group playing a total of 16 matches. Wow, okay. Top 8 teams based on overall standings will advance to grand finals. Survival stage. வீக் 2 வந்து இப்ப சர்வைவல் ஸ்டேஜ்னு பண்ணிட்டாங்களா? செமிஃபைனல்ஸ் வீக் 1, செமிஃபைனல்ஸ் வீக் 2ன்னு இருக்கிறது வந்து செமிஃபைனல்ஸ் சர்வைவல் ஸ்டேஜ் அப்படி பண்ணிட்டாங்க. சர்வைவல் ஸ்டேஜ் வந்து ஒரே 16 டீம் ஒரே லாபி. அதுல வந்து டாப் 8 சர்வைவல் ஸ்டேஜ் கூட ஓகேடாப்பா. செமிஃபைனல்ஸ் வந்துட்டா போதும் ப்ரோ. செமிஃபைனல்ஸ் வந்துட்டா அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் ஓகே இஷா தான் இருக்கு. அப்போ வந்து இதுவே லேனு, சர்வைவல் ஸ்டேஜே லேனு, செமிஃபைனல்ஸ் லேனு. அப்ப எவ்வளவு நாள்? 8ஆம் தேதி முதல் ஒரு மாசம் லேண்டா அப்படி இப்படி உங்களுக்கு ஜாலியா இருப்பாங்க ப்ரோ. இந்த முறை யாரு ஆர்கனைஸ் பண்றா? டெசராக்ட் பண்றாங்களா இல்ல வந்து
நாட் வின் பண்றாங்களா? ரஃப் குரூப்னா ஆஷ்வனு கம்மியா தான் பாயிண்ட் இருக்கும். ஆஃப்லைன் மேட்சஸ் எப்படி பார்க்கறது ப்ரோ? நீங்க டீம் கிட்ட டிஎம் பண்ணி தான் பார்க்கணும். சரி கைஸ், ஓகே. பாவம் இவங்க யாரு எக்ஸ்ப்ளோசர் நண்பா, என்னால பண்ண முடிஞ்சதெல்லாம் ஒரு சப்ஸ்கிரைபு, அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். எக்ஸ்ப்ளோசர், யூ ஆர் த ஷைனிங் ஸ்டார் ஆஃப் திஸ் டோர்னமெண்ட். ஐ காட் டு நோ அபவுட் யூ பை டோர்னமெண்ட் ஒன்லி. ஐ நோ யூ ஆர் an underdog. Your voice is not heard by many. You are having an hard week where your whole year consistency and hard work is not giving the result that you wanted. Unlucky bro, இதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண முடியாது bro. But trust me, थोड़े टाइम के बाद अच्छा टाइम ही आता है. Your skills and fragging power is as a part of any T1 player. See, keep working hard. Okay, Explosive தான் easy இல்ல. Last time semi-finals 32 top 8, then 24 top 8. It was tough. Semi-finals போயிட்டா அதுக்கு ஈஸி, பட் அதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டம் தான். சரி, ஓகே கைஸ், நான் போயிட்டு தூங்குறேன். இன்னொரு லாபி வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்க்க முடியல, மன்னிச்சுக்கோங்க. நாளையிலேருந்து கொஞ்சம் கரெக்டா வரேன். கொஞ்சம் செம்ம டயர்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? எத்தனை டயர்டு, இன்னைக்கும் டயர்டு. ஓகே, நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன் கைஸ். 1.5 மணி நேரம் இனிமேல் எல்லானாலும் 1.5 மணி நேரம் லைவ் போட்டுருணும். அன்வான்ட் கண்டென்ட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு எல்லாம் வந்து கண்டென்ட்டா இறக்கணும் லைவ்ல. ஓகே நண்பர்களே, நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். till then this is signing off from this live streaming. Thank you, take care, டாடா, பை பை, பீஸ் அவுட். இந்த தமிழ் லாபி இருக்கிறதுனால வந்து இன்னைக்கு இந்த மேட்ச் ஃபுல்லா பாக்குறதுனால மொத்தமா போயிருது டைமு. நான் வந்து அடுத்த முறை வந்து கொஞ்சம் 5th zone இருந்து பார்ப்போம் நம்ம, சரியா? யுவர் கமெண்ட் ஆன் ஏஎக்ஸ் டீம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன் ரவுண்ட் 4. அவங்க தான் இன்னும் எதுவும் பண்ணவே இல்லையே. ஒரு #2 எடுத்தாங்க. அந்த #2 வந்து என்ன கம்மியான ஃபினிஷர்ஸ்ல தான் எடுத்தாங்க. லெட்ஸ் வெயிட். காத்து பார்ப்போம். ஏஎக்ஸ் வந்து நாளைக்கு விளையாடிடுவாங்க ப்ரோ. அந்த டீம் கிட்ட நல்ல ஃபயர் பவர் இருக்கு. ஆனா நான் ஏதாவது சொன்னேன்னா அவங்க ஏதாவது சோக் பண்றாங்க. அதனால நான் வந்து எதுவும் சொல்ல விரும்பல. நாளைக்கு பார்ப்போம் என்னன்னு, ஓகேவா? கைஸ், ஓகே, catch you all tomorrow. Thank you, take care, tada, bye bye, peace out and good night guys. Okay, out.